Ну, здорово. Продолжаем с тобой играть Max Payne 3. В прошлой части мы с тобой попытались спасти всех, но не получилось. Марселла больше с нами нету. Спасли еще одну, я забыл, как ее зовут, если честно, что ли. Джованна, вот, Джованна. Но, как сказал, кстати, она беременна от Марселло. О, не Марселло, а от Пасса. Мы спасли ее, Пасса должен был спасти и нас, но он летел без нас. А сейчас мы помогаем копу в отставке. Ой, не в отставке, а просто копу. Выяснить, какого хрена тут происходит в этой заброшке. Типа сюда народ везут, а больше не... Народ сюда везут, но никто не выходит. Также у нас есть это глушитель из бутылочки. Походу мы нашли народ. Да, походу мы их нашли. А разве не лучше снять это вот с целлофанового пакета? Ведь там, во-первых, такая вонь, вообще он же не сгорает практически нормально. То есть улик нету никаких? Ладно. I hadn't slept in days. Ufe. Was there anything they didn't have a grubby hand in? A few days earlier, I'd have called it a coincidence, but I'd written off too many of those already. Ага, значит, поставки оружия от Юфей. Ой. The Imperial Palace Hotel was a 5-star bona fide shit. Ой, блин. I needed to find out why guests were checking in by the busload and checking out by the bag load. А, он умен, кстати. То есть сейчас только что поднялись двое на лифте, он сразу же вызвал за ними лифт вниз. То есть они вообще ничего не заподозрили, да? Что лифт резко уехал вниз. Туда они поднялись, где больше не было никого. Ну ладно. Так что вы глупые, ребята. Интересно, для чего я делал глушитель, если... Кстати, острее разорвало его бутылочку. Уже наполовину. Интересно, будет такое, что бутылка просто до конца взорвется? Уже, кстати, она стреляет, это как будто без глушителя практически. А, патроны. Берем. Так, у тебя здесь было оружие с фонариком. На всякий случай. Готовы. Ну, заставляет сходить с автоматом. Тут нету пистолетов у них. Ну, конечно, это было логично. Стоп, а давай что-то другое. Какое-то другое оружие было. Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
Во. Пулемет прям. Чё так близко-то? I knew this thing was bigger than me, bigger than the Broncos, but I only had a glimpse of the whole picture, like looking in the mirror and for an instant seeing what everyone else sees, a bad caricature of a better man. ПГ? Серьезно? А-то патронов нет в пистолете, ты знаешь это? Ufe, that deal at the favela was getting dirtier by the minute. Ой, нифига. Bastards were clearly in bed with the crush of Prado. Как все Just продумано. had to find out why. Starting with a bit of bedtime reading for Mr. De Silva. When you've lived the kind of life I've lived, reality comes at you through a different lens. But nothing could have prepared me for what was on the other side of that door. I had to get those poor bastards out of there. Get him out of here. Go. Go. Wait. I said get. Serrano. Serrano. He looked pathetic. A man defeated. I walked away and left him to his own personal nightmare. Даже его поймали. Там патронов не было. Whatever hell this was, De Silva had sent me into. Ну хотя, кстати, там оружие дофига я оставил. Поэтому я думаю, они сейчас вооружатся и пойдут веселиться. I had no choice but to push on. I didn't understand everything, and I never would. But I understood enough. Sometimes a complicated problem is best tackled with a simple solution. Мне забрали мою пушечку. Но дали другую. Ну блин, а. Чего? Чего? Да и возьми уже. Да блин, а. Классно, мне без патронов не дали оружие. Я даже не понял, что произошло. Пистолет. This was hell on earth. De Silva was no fool. I'd have driven on off into the sunset too if I were him. But I was in too far now. Ага, на органы. Ясно. What the fuck is going on here? How much do you want? What have you been doing? I am a doctor. I help people. What have you been doing here? It's easy for you. Listen, I know people. They will kill you. I can help you. Trust me. Please, please. What have you been doing? I have a lot of money. Look, look. Lots of money.
I do important research. Please. Caralho! Caralho! Espera, espera. Eu posso explicar tudo. Tudinho. Оставь это наедине. Por favor. Pelo amor de Deus. Por favor, não me mata. Não, não. Pelo amor de Deus. E aí, Totô? Но он оставил, ну да, он, как понимаю, резал его For all сородичей. Serrano owed me, he'd paid enough. For now, I had bigger debts to call in. Even I could guess what demolisal meant. That building was condemned in more ways than one. Мы сейчас что, взрывать будем здание? Потому что там очень сильно выделяется пару балок. They had a Ага. fucking arsenal in here. It was time to bring this little hellhole to the ground. So I decided to put some Ну of да. their C4 to good use. Оп, шлепок майонезный. Так, дай мне вернуться обратно туда. Тут у нас I hadn't slept in аптечечка. days. I needed something to keep me going. Вот это вот. И погнали. Давай еще один шлепочек. Оп. Все, можно идти дальше. Так, I'd еще один seen some шлепок. dark shit in my time, but this was something else. These vermin had gone into a place where life was cheap and found a way to get rich off it. I just wanted to finish this and get far away from here. But then, true to form, more of the rats came out of their holes. Vocês ouviram isso? Quem sai desse prédio desse cara tá morto. Ну, теперь понял, откуда у них такое финансирование. Да ладно. Я понимал, что я не хотел их убивать в голову. Я хотел, типа, веселиться, расстрелять их вот так вот. Но, походу, надо в голову. At least my visitors have been kind enough to leave the gate open. Весело. О, еще веселее. Было сначала не погиб. А, он не погиб. Ну что за броня, так что вы выдерживаете такой калибр? 50-й калибр, нихера себе вы выдерживаете. Давай-ка снайперку оставим себе. Ладно, плохое решение. Они даже не падают от 52 выстрелов. Так, отдай. О! Отдай. Не простреливается.
Any time I bought had been going real cheap. If I was gonna plant the rest of those explosives, I had to do it now. Так, потрошки дай. Так, взрывчатку, продолжаем. Я надеюсь, за это время, пока я закладываю взрывчатку, сражаюсь с этим, народ там уже убежит. А то сейчас мы взорвем просто с ним и все. Ты чё такое, чё с ним? Чё-то перенапрягся он. Так, вообще запись-то идет? Да, идет. That was the last of the explosives. I just hoped it was enough to bring down the building. Ну, кстати, And all the evil in it. даже если не все здание, то больше половины разрушится, поэтому бессмысленно. Who wants to take a shot? You see what this is? Come on, anybody? Want to be a hero? I got nothing to lose. Let's do it. Que porra que tá acontecendo aqui? Senor Neves. What the fuck is your problem, man? My problem? My problem? Wanna know what my problem is? You're turning humans into glue. That's what my fucking problem is. I don't know what you're talking about, American. All I know is what I hear about you. You bodyguard for the Brancos. They are all dead. You help the poor. Today, many of them dead. You are a proper American hero. At least I fucking tried. Well done with your effort. The whole city is grateful. The great American savior of the poor. That's right. You think you made any difference? You think stopping this legitimate business venture is Законный? helping one? Legitimate? You're stealing people's organs. We pay for everything. We have the record. Oh, so people can sell their livers, their hearts, their eyeballs? You're insane, you sick fuck. We kept people safe in the city. Decent people. Safe. I know a lot of powerful people. Да чего с ним связям своими? Powerful people Хватайтесь. aren't gonna help you out of this one, buddy. Надо бы идти. Опа. Нормально. Нормально, отлично, все супер, все под контролем. Тут взялся здесь, а? Все, сюрпризов не будет. Ну классно, классно, что землетрясение происходит, это странно. И меня касценка по сути, а им насрать, они расстреливают меня. Ой, блин. Газ взорвался. Это я сделал?
Просто такой тайминг взорвался, когда я выстрелил. Ну, выходи. Ага. А, топ куда? I told you the city was dangerous, friend. I kinda like it. It's growing on me. Nice to see a happy tourist smiling. О, это кто? Пасос. What are you doing here? I came back I can see that. But why? to save you. Oh, yeah, real hero. Listen, No, come with me, Max. To Brazil. Be a chance to play the fall guy in a plot that my boss's brother's hatching. To profit from the selling of human organs. Yeah, it'll be perfect for you. what are you talking about? I know nothing about human organs, man. Victor and Marcelo are trying to teach Rodrigo a lesson. Get him to loosen the purse strings and the family money. They pressured me into doing it. You wanna die? I came back for you. I did my best. I'm having a kid, Max. I gotta go. Fuck you. Sure. Later. Now, let's go. This thing works. Почему ты сразу не дождался меня? Ну какого хрена? Или типа ты решил не рисковать и спасти своего ребенка и жену? Ну типа не жену, а девушку. Тоже кидал его, получается, знаешь ли. I owe you everything. No, you don't. I'm sorry I couldn't save your sister. I was there, it wasn't your fault. I was paid to protect her and I didn't. She married into a sick family. Maybe. I just wanted to say thank you for giving us a chance to live. I mean, as a family. I hope it all works out for you, for all of you. Thank you. Don't be too long. Нормально ты пас придумал. Well, buddy, that's it. Where are you guys gonna go? I don't know, maybe back to New York, maybe down to Argentina. Giovanna has family in Salvador. Maybe we'll just stay there. Yeah, I got business to take care of. I'm sorry I dragged you into this. I know it was very wrong. It's all right, it's done. But hey, I'm having myself a fun old time. Maybe this is how things had to be. Figure out Старые добрые времена. die in the sunshine is die in the snow. Look, I'm sorry I'm leaving. I got a kid coming. You know how it is. I know how that is. You know, I almost didn't say goodbye to you. I said to myself, maybe this guy will put a bullet in me. Maybe I will. But not right now. На тебе пощечину. Thank you. Try to look after yourself, Max, huh? Life is worth living. If you say so, pal. I thought I was going to have to witness another murder. Nah. Not him. You ready? I guess. Okay. I've looked through this information you gathered. It's not very nice. What is it? It's the UFE. The famous Mr. Becker. Friend of Victor Bronco. Yes. And a contributor to his campaigns. A government employee, of course. And? A weapons dealer. A murderer. This was known. A dealer in human organs. This wasn't known. A proper gentleman. Sure. So you're gonna bring him down?
Yes, because I want to lose my wife and my children and then get killed myself. All that after watching him walk free. Tell me what has to be done. Well, officially there's nothing I can do. And unofficially? Ну, неофициальненько. Well, we can always try something a little more creative. Creative? Эдакая. Нифига себе, он выдумал слово. De Silva had promised me a 10 o'clock showcase. I had to make sure I was on stage and ready for my close-up. Я в полицию просто зашел. Diga a Becker. Que vim para ele. Я просто зашел, сдался. Ах, нихера, больно. Мы нормально так перестреляли, кстати, их. Ei, olha aqui. Tropa, ei, moço. Mano, quem é esse cara aí? Faz a tua conta, rapaz. Vai se fuder, ó. Eu conto dele tomar no cu, pô. Ela não desgruda dela, meu. Ei, quem é essa cara aí? Convidado nosso. Quebra esse otário aí. Deixa comigo, dá uma lição nele. Então, o pai dela não desgruda. Ladrão, filha da puta! Чего он задумал, интересно? Você vai acontecer, cara? Tá pensando o quê? Hã? Onde é que você vem? Ну, со мной даже по-божески обращаются. Ой. Segura a porta aí. Кто-то отдыхал там. Отвисал, точнее. Ну, подтягивался, наверное, там качается, ведь тюрьма ведь. Чё, А, думают, посадить сразу? Нет, сразу допрашивать, нифига. А, не допрашивать. Ладно. Чё-то я это переборщил, что у меня по-божески со мной общаются. What are you doing here? Huh? I ask you a question. Answer him. Answer him. What are you doing? What? What are you doing here? O que você está fazendo aqui? What are you Porra! doing here? I don't understand. I can't hear you. What are you doing here? Doing here? Me in the ear. Hey, answer me! What are you doing here? Back in the precinct after all this time. Time to find out what the hell was going on. Да, начнется вечеринка. Привет. Фига он разлегся там. I knew nothing resembling good times lay beyond that gate, but I was gonna have to face the music sooner or later. I guess our little stunt helped some other civic-minded people raise valid concerns about community relations. А, он освободил всех. А, вот в чем веселье. Their faces said it all. I was on their side, but how could they know that? If they came through that door, I'd be leaving as a human shield and never leaving at all. Luckily for me, for once the police arrived just in time. It sounded like all hell was breaking loose. Whatever nonsense De Silva had pulled, it seemed to be working. Да ладно, спаслись? Нет. Я слышу, как они немного не спаслись. О! Да, немного не спаслись.
Давно попади-то в нему. Ладно, не понимаю смысл, если честно, двойных пистолетов. Прикольно просто и все. То есть сейчас пострелял в голову. Даже шлем, он даже пробивает шлем. То есть я понимаю, если первая пуля типа, сбивала, а вторая пробивала. Но... Так, ребятки, мне вот это нужно. It was Monday's arrest log, as far as I could tell, and no sign of anybody from Nova Esperanza. All those poor bastards have been checked straight into the Imperial Palace Hotel. А, вот. Я даже не увидел это. Это где мы? Что за ангар? А, это улица. That kid had the right idea. There was no point bouncing bullets off that thing. I decided I'd try to pick up where he left off. Ну вот, кстати, лучше не следовать его примеру, а то это как хреново сработало. Классно, я думал, он будет промахиваться хотя бы. Он не переставал стрелять, ничего. О. А, это сейчас взорвется ведь, бля. Ведь говно взорваться ведь может. Вот и все. Да где ты? Блин, а? Я думаю, завес вот там сделали тебе. О, я умер. Не, уже пока. Ой. Well, wasn't this nice? The perfect end to a perfect trip. If someone had told me 6 months ago this was where my life was headed, I'd have ordered a double of whatever they were drinking. Drunk it, then blown my head off. Блин. Интересно, я сейчас по ногам постреляют после прикола. Another dark, rainy night. Another police station. Another futile crusade for amends. Time moves forward. Nothing changes. Да ты вот... Что ты, блядь, делаешь прикат? Тут ты решил не делать приката. Ну ты серьезно? Every bastard in the joint must have known I was on the loose by now. I couldn't afford to waste any more time.
Я застрял. Да ну. В смысле? Не, пусти. Пусти. Ты мразь. Падла такая. Там селялись. Police food, the same crap the world over. But I could reminisce about the old days later. For now, there was more pressing matters to deal with. Ну у них тут что-то вкусненькое лежит, если честно. Куда ты прыгнул? Я хотел назад прыгнуть. They'd come from the control room. It looked like the security cameras were still running. Ага, работает. It looked like the prisoners were giving them a run for their money. That's what happens when you hand some roided-up half-wit a commando uniform with special on the front and let him ride around his hometown in a tank playing soldiers. Sooner or later, someone's gonna decide he's not so special. There were a bunch more in the elevator, tooled up like they were about to roll into Fallujah. And of course, they were headed my way. Вчера вы что придумали? Ты мразь, Патроны. Появился один патрон для него. Откуда появились патроны, а? Откуда, блядь, не появились патроны? If the heat was rising, that meant I was getting closer to the source. I had to keep moving. Так, мне что, на лифт надо? Так, я не понял, а зачем мне сюда? Для чего? Мне какого-то надо главного полицейского отпирать или что? If there was one thing I learned since being in Sao Paulo, it was that me and the local elevators were not a good mix. Whatever depressing fate lay on the other side of those doors, there was no point in putting it off any longer. Здесь ничего нет. Ладно. Да, но это вообще не круто. Ладно, по целом. Его вообще не видно. Куда там улегся? Кто там, кто там? Ну, конечно, идет. Ну и патроны кончить вовремя у меня.
Ты слишком живучий. Очень живучий. Я бы сказал, безумно живучий. Дай мне дробовик, не жмоться. Так, надо перезарядить сразу. Ты куда встал-то? I'd killed more cops than cholesterol, and still no sign of Becker. It wasn't the first time it dawned on me I should probably have gone over the plan in more detail, but it was too late for that now. Нашел. А что, все что ли? Тут больше нету? Могли бы еще аптечку надавать. Блин, интересно, на олдскуле вообще про жопу. I still didn't know how I'd gone from drinking myself numb in New Jersey to looting corpses in Brazil. But this was where I was. Просто если ты забыл, я буду, когда пройду сюжетку, я буду на стриме проходить олдскул, поэтому давай там. Интересно. Я думаю, совсем скоро это уже будет. О! А, не, показалось. It was starting to feel as if I'd never leave that place. Like one of those nightmares where you keep running and running, only to discover you're chasing yourself. Оружейный. Nothing I was gonna find in there could make a difference now. I had all the evidence I needed. Или что это? Что-то незаконное, короче. Вообще осуждаемость, это кокаин. Ой. Все вот эти даже. Ой, газы, все вот эти. Психотропные вещества. Вот это не надо нам. Кто кинул, а? Кто наводнял? The bastards had me locked in. My eyes and throat burned, but at least I could breathe. I was trying to work out what direction I was headed in when I discovered some more Brazilian architecture not designed for the American physique. Что это у нас здесь сервер? Такой старый? There it was, the tape from the Bronco security system. А чё мне там все безопасно было? Jesus, it was that guy. I had seen him in the favela. Bachmeyer, Becker's right-hand man. His time would come. Him and Becker. Ладно, теперь мы знаем, кто убил. А, ну ты чё, дурак, что ли, а?
патрона. Один патрон. Хотя бы одного убить, дайте один патрон. Ну выгляните, вы чё, а? Да куда он прыгает? Уже второй раз он так прыгает. Я нажимаю вперед, а прыгает в бок. Что с ним? Смотри. Странно. I couldn't get that tape. Hey, pal. Nice to see you. Vai pra casa, gringo de Это он merda. что любил? I don't think we've been properly introduced. I know who you are. Then you should have killed me in the office when you had the chance. There's still time, meu camarada. Все? Вроде да. Классно. Его настырные, а? Я еще одно там видел. Вот он. А вот и он. Чего? Окей. Че, про заново? Нет, спасибо. Вот они ваши маски. Another pile of bodies and still nothing to show for it. It felt like I was detaching, that maybe this was revenge for something else. Something buried deep in the past. Пойду патроны возьму. Спасибо. Так, бронежилет не хочу одеть, кстати. Было бы прикольно. Rodrigo, Giovanna, Passos, everyone who'd meant anything was gone. Like so many times before, I'd found myself alone, locked on a course of destruction. It was at my worst when I was at my best. А что, будут проходить подготовку? Он целит, я не понял меня. Нет, потрошки. А чё? А, у меня патронов нету. Поэтому я брейк-дансом танцую просто. Вместо выстрела перешел танцевать брейк-дансом.
about the only friend I had left in that town. Ну, еще один, да, вот он. Да, где-то там. Это же офигеть, просто. Я каждый раз представляю, что кто-то против нас, после нас же кто-то типа защищает. Там приходит, на трупы убирать. Все в этом духе. И все убийства в голову практически. Больше, просто с дырками. Пошел. Подожди ты, а. Я, кстати, возможно, его с первой пули убил, а голову просто уже на автомате добивающий делаю. Как Джон Вик. Джон Вик говорит, как след. В туловище, типа в сердце, потом в голову. Becker and Bachmeyer had taken their pound of flesh and sold it on the black market. Now I was coming for mine. Что там очень страшно происходит. Ну да. Só tô esperando a confirmação do outro grupo, mas o gringo já deve estar morto agora. Senhor, ele não parece estar morto! Filho da puta, pelo amor de Deus! Так, где? Ты, блядь, мразь такая, а? На, и мне в голову прилетело. Да покажи свою голову-то, а? Наконец-то. О, а что это за метка, слушай, была? Ну, ты, конечно, еще там, раз. Здесь стоишь, я не ждал тебя здесь.
Americans love to interfere in things you do not understand. Oh, I understand plenty, asshole. How stupid can one man be? Сколько раз мне тоже говорили, а? Ну ладно. То есть он от бедра попадает, да? Классно, он от бедра попадает. I couldn't get a direct shot. I was gonna have to get creative. It was a waste of bullets. His cover was too good. Do you even know what you're getting for? Сейчас узнаем. А? Так, у тебя здесь есть что-нибудь типа гранатки? Why do you think you're not dead already? Ты что, меня убить не можешь? Логично. Those ceiling tiles looked kind of loose. It was worth a shot. По башке прилетело. Классно! Мне понравилось. Спасибо. Ну чё он просто стал вот, да? Ну, это вообще не круто. Укрытия здесь нормальных нету. И они бесконечно стреляют, ты, конечно, не можешь нормально высунуться. Этот, блядь, от бедра попадает. Меткий сукин сын. Он опять сейчас встанет просто. Да, он опять сейчас просто встанет. Он что, еще не упал? Ха-ха, поймал на ошибки. This was the passkey to Becker's office. I was close to the end of all this, and I could feel it. Это сукин сын. Я уже забыл, кто такой Беккер. Это он. I felt like the avenging angel. I looked like a fat bald dude with a bad temper. You disgusting piece of shit! I know everything! Not everything, my friend. Let go of him, Max. Huh? Ну да, и братишка тоже, я так и знал. There's a good fellow. Well. Victor, I was wondering when you'd reappear out of whatever slimy hole you live in. I'd like to just say, Max, I just want to say thank you.
for all your hard work, for my family, and for cleaning up that horrible mess with the crachá preto for us. You know I'm tough on crime. I give you a bonus, but I think you just fritter it away. Becker, take his gun. Ай, блин. Нормально так дал в спину. Кстати, если вдруг ты щелканье слышишь, жалели, то срано. Я отвечаю, делаю. Иногда это не замечаю, что делаю. Rich people love to fly away. God damn it! Ядерная вонь, серьезно? Это перевод. Ядерная вонь. А, кстати, если не ошибаюсь, это финал сейчас будет. Поэтому можно и... You check the main terminal. I'm gonna go and look for the Bronco plane by the hangar, okay? Let's do it. You keep an eye out in there. You know Becker's gonna have some guys in there watching out for you. Yep. So, of course, I knew they were looking for me. But the airport was about the only place a fat gringo might blend in. Well, there or a sex club. Да, офигенно скрылся. My delusions of disguise lasted around 2 seconds. Да, секунды They were 2. out in force. And they were out for me. But then, I was out for them too. Every last one of those bastards. Долго я был незамеченный, блядь. Да почему даже Дигл не пробивает вашу броню? Чего за броня такая? Патроны кончились. Как удобно, кстати. Ладно, полежали и хватит, погнали. А, да? Он просто целит меня лазером. Я думаю, что, я слепну или что? Для чего вообще в багажном отделении бронированное стекло? Тоже вопрос такой хороший. Да, пистолет. Хотя, ладно, пока на Дигл, мне надо патронов на него, поэтому с главком. А куда? Туда, что ли? Похоже на то. I felt like my vacation was coming to an end. Only I wasn't heading home with a sunburn, a bag full of duty-free, and a dose of VD. I was making a bet that would put me in handcuffs or a body bag.
Ну, бля. Ну, хватит вставать автоматически. Пожалуйста. Полетел. These were Becker's guys. Him and Victor had a private airport to go with their private army and their private jet. Чё, сортир? Ты чё, угораешь? Chaos and guns. I might have known you'd turn up. Sorry. You heading home? Oh, I am here to pick up my daughter, but I imagine she's stuck on the plane. What are you up to? I don't know. Trying to make a difference. Giving back. That's what you call it. Take care. Yeah. Веселый мужик. Judgment with a smile. You can't beat it. Не надо мне пушку вставлять просто. Куда? Шо? Сюда, что ли? The doors lead in the direction of the main terminal. Так, где сортиры? А, да. There were Ufe all over the airport and civilians were being moved out. Looking at it one way, shutting down the airport for their escape was a weird sort of compliment. But one I didn't need. Да. Кто? Кто и за что? Где-то там сверху. Этот умер? Да. Где? Кто? Какая громкая музыка. Прям вот так вот делаю. Вот, о, так нормально. На пачка прилетит еще одна, по мне. Авторские права вы уже прилетали по этой игре. Свет не моргает в комнате. И что он хочет? Эти пули не долетают. Интересно. А вот на это долетит? Opened at the other end of the departure lounge. Ну нет, где? Кто? Кто? Где-то там, что ли, а? Да ладно! Ладно, понял. Где он? Да кто, блядь, по мне так ты что ли засаживаешь?
Смотри, вообще ни в какую не хочет. Ну. Да, я тебе даже уже в голову попал. Спасибо. Чего, смеешься? Ты до сих пор жив? A gate had opened at the other end of the departure lounge. Как в болт попал. Как он попадает-то? Ой, улетело. Гранату хотел кинуть, я видел. Патрошки кончились. Maybe they were in the next terminal. I'd keep looking until Victor sent me a postcard from Miami. Давай. Блин, а. А чего нажал? Тревожную кнопку, что ли? Так, что же там нажал он? Вроде ничего нету. Что, типа никого? Опа. Ты чё встал-то? Между ног улетело хорошо. It didn't look like there'd be any trams leaving until the power was on. Давай включать тогда, раз нужно отключиться. Я там миник увидел. The trams were running again. Во, да, миник Maybe мне they'd take me to my надо. gate. Maybe they'd bring more guys wanting to whack me. Maybe both. Ну блин, с ладером. Ну ты говнюк. Ну ты, кстати, вообще очень живучий.
felt like I might be able to recharge for a second. At least until we pulled into the station and met more murderous assholes. Assholes. Отдохнули. Didn't work out like that. Of course, there'd be a tram full of goons trying to derail me. Ну, покажись. О. Да сколько тебе надо попасть-то, а? Смотри, какая у него броня. Да ладно, еще и вертолет, а. It was perfect. Everyone wanted a ticket for the Max Payne Express. Они тормознули. Я кого-то убил, кстати. Max Payne Express. Круто. Куда? Да, и, блядь. Чего? Что произошло? Потому что могло есть. Вы там откуда взялись, а? I felt like I'd missed out on the joke, and it was a real good one. Come on. А нафига вообще это тупик был сделан там? Tram was slowing down, and I'd only just gotten on board. I had to salvage what I could. Вот уже должен, вот второй проход нафиг. Что? Наша остановка, вылетай. Нельзя. Печально. А где выход? This was my stop. А, вот. It had taken me right into the heart of it. Becker's gimps were everywhere, so he and Bronco must be close. The smart move would have been sticking with De Silva and going straight to the hangar. But when was I ever about smart moves? I'm a dumb move guy. Hey Max, we'll drive onto the runway. No thanks, let me walk in the main entrance. I'll put a big shit-eating grin on my face and let these assholes take turns trying to kill me. That's my style. Охренеть там армия. Day to hope for change. Boy, were they throwing numbers at this problem. But then, I'd chosen to be here. I wanted this. Was it redemption? Not really. It was pathetic desperation.
and not much else. The further in I got, the more guys I saw. Becker wasn't running a police force. He was running an army. These guys were better trained and better equipped than anyone I'd seen out here. And I'd seen some mean sons of bitches. The mission was screaming suicide, but I didn't give a damn. At least I'd die being a pain in the ass. Ah, вот они. There the bastards were, sneaking off in their rich kid's toy. I ain't got nowhere else to go, Becker! Mr. Payne, I believe you had something to say to me. А чё нам мешало сейчас просто нормально пострелять или так выйти? Ты, блядь, босс. Ну да ладно, но я только отвлекся, и ты меня пульнул. Ты гад, если честно. Ну. Оружия-то больше нету. А вот и финал нам показывали. Значит, это был Бейкер. Не свезло ему, не свезло. This was it. It was almost over. So I guess I'd become what they wanted me to be. A killer. Some rent-a-clown with a gun who puts holes in other bad guys. Well, that's what they had paid for, so in the end, that's what they got. Say what you want about Americans, but we understand capitalism. You buy yourself a product and you get what you pay for. And these chumps had paid for some angry gringo without the sensibilities to know right from wrong. Here I was about to execute this poor bastard like some dime store angel of death, and I realized they were correct. I wouldn't know right from wrong if one of them was helping the poor and the other was banging my sister. Да, я просто застрелил ее, чё. Get in, Max! I'm in, just drive the fucking car! Go! We had one card left to play. Just get me close! Чё, мы должны его живых оставлять? Он не стол умер. Ты чё здесь летаешь, а?
coming down with that plane. Let's get it over with. Нормально. Wait, Max! No! Чё? Почему? Stop! Max! Да почему? What we need on him now. Let him enjoy a trial and a spell in prison. Let him suffer. Trust me. You know I'll walk. You'll walk with a lift. Кстати, можно и вторую по приколу. The 55th Battalion of the City Police's Special Forces Unit, who have been implicated in human trafficking, has been disbanded indefinitely. Meanwhile, Victor Bronco, the politician at the center of the scandal, who is accused of laundering money from the scheme Серьезно? political campaign for mayor, was yesterday found hanged Его in his police повесили? cell. It's not yet clear whether his death was a suicide or simply retribution for his part in a scandal that has so many families missing loved ones that were kidnapped and killed. City officials say a full investigation is underway. Local residents expressed outrage, say they have been let down by both law enforcement and city leaders. And now, your local forecast. Boy, it's dark in some places, but it's sunny everywhere else. Это мои деньги? Или что-то у меня? Ну вот и все. Совсем скоро я сделаю стрим по ней. Как только выйдет эта серия, скорее всего, я уже стримлю. Посмотрим. А на этом мы с тобой закончим. Спасибо тебе за просмотр. Ставь лайк, подписывайся, комментируй, заглядывай в описание. Там будет куча полезных ссылок. Там будет плейлист, прошлой и много чего другого. Огромное спасибо, что досмотрел до конца. Удачи тебе и пока.